Zandale. So first, I want to ask you this question: what is coming to your mind when you hear the word politics? Maganizo mwanu mukangomva kuti Zandale mabwera chani? Is it more positive or negative? Kodi zimabwerazo ndi zabwino kapena zoyipa? So please ask your neighbor. Tafunseni aneba akuyandikiramu kuti mukangomva nkhani Zandale chimabwera mmutu mwanumu ndi chani? Then please let me know what you think about politics. Ndeta taziyankhani ndithu maganiza bwanji zokhuza ndidale. Yimikani manja amene muli ndi yankho. Yes, Pastor. Yes, please. Okay, when I think of politics, I think of lies. That's what he says. Of lies, okay. Thank you. Another one? Wina mukamva ndale iwo afuna anene kaganizidwe ka ndale. Mukangomva mawu kuti ndale mmamva bwanji? Ena. Akwemeka mkono ndani? Lokawa makhani maganizo anje mukamva za ndale. Okay. Okay, someone also says she sees a lot of unmade promises. Yes. With politicians, yes. Yeah. Okay. I mean, I see it's a bit negative, but does it have something to do with God? What do you think? Ndikuona kuti zambiri mukuyankhula zonse za negative. Koma funso ndikuti kodi zandalezi zikukuzana ndi za Mulungu? Mmaganiza bwanji mukamva maganizo kuti zandale? Or does it have something to do with our church, with our preaching, with our prayers? Zimezi zimakhuzana ndi pemphero lathu, ndi ulaliki wathu, ndi mapembedzedwe athu. Zimakhuzana. So let's have a little reflection. What is the difference between a politician and an actor? Nofuna ndifunse kuti kodi kusiyana kwa wandale ndi opanga masewero ndi kuti. So this is different. The actor is paid poorly for his great performance, and the politician is paid well for his poor performance. Do you get? Yes, wandale amalipidwa ndalama zambiri pa ntchito imene amachita performance. Komanso opanga masewero amalipidwa ndalama yochepa pa zimene amapanga, koma onsewo akupanga zinthu. So politics is not easy and has not a good reputation. Ndale sizophweka komanso zilibe umboni wabwino kwa wanthu. Or probably you heard that politicians should take care of the people and not of their next elections. Ndeti maona kuti andale ntchito yawo ndiyo kuti aziyang'anira bwino anthuwo kumayembekezera kuti muzakumana nawonso kumasankho. Or another statement, every politician has a promising career. Unfortunately, most of them do not keep it. Come again? This one, every politician has a promising career. Unfortunately, most of them do not keep it. Andale ambiri amakhala ndi tsogolo labwino kundaleko, koma chomvetsa chisoni ndokuti ambiri samakwanisa kulisunga tsogololo ndi nthawi. Of course, a politician's promise isn't worth the paper it's written on. Nde zolonjeza wandale sizimafanana ndi zimene yamalemba pa paper ayi. Probably you heard all of this statement. Or here, do you know this guy? Boris Johnson. I promise you. Munthu uyu munamuziwapo uyu amanena mawu ake kuti promise ndinakulonjezani. Ndikukulonjezani. The politicians are very good in I promise you. Andale paja amadziwa bwino kumanena mawu amenewa kuti ndikulonjeza. Do you know this guy here? Uyu mwamudziwa mkulu ameneyu? Mwina sakuoneka bwino.
Do What's you his know? name? This is Rishi Sunak from the UK. Uyu ndi munthu olemera kwambiri kuchoka ku dziko la UK. So what is he? Ndi ndani iyeyu? So he is the prime minister. Iyeyu ndi amene ali prime minister wa dziko limenelo. So do you know what the word prime minister means? Kuti inu amene muli apa mmadziwa kutanthauza kwakuti akati prime minister. Do you know that? Mmadziwa tanthauzo lake? It means the first servant. Amatanthauza kuti iyeyo ndiye otumikira oyamba. Ndingati amene alili mwina president kunoko. So who is the first servant? Ndiye otumikira oyamba ndi ndani? Was not Jesus the first servant? Otumikira oyamba kuti sanali Yesu. So the term prime minister is coming from the Christians. Ndiye kuti mawu omanena kuti uyu prime minister uyu ndoti atengira kwa Khristu. It's coming Yesu ndiye otumikira oyamba. from the Reformation. They say the one who is ruling the country is not the ruler, he should be the first minister. De mene amanenera muja kuti iye amene akuyang'anira dziko kapena iye amene akutsogolera dziko oyamba si iyeyo yayi, oyamba ndi Yesu. So the man like Jesus, who was the first servant. So therefore they call him prime minister. Ndi chifukwa chake anamutchula kuti prime minister chifukwa amatumikira ngati Yesu. Nthawi imeneyo We have to know that our political system today, what we have, is coming from the Bible. ndiye timafuna kuwuzana pano kuti zandale kuyendesa kwa dziko And this kunachokera m'Bible. is just one example. Iyi ndi example imodzi yokha ya prime minister. So actually politics is not about power, it's about people. Ndale sikutanthauza kuti mphamvu ayi. Ndale tanthauzo lake ndi kuthandiza anthu. So let us Watu take a quote from Jesus Christ. It says, tione mawu amene anatiuza Yesu. and probably you know where it is. Mwina mudziwa chimene mawu amanena. It shall not be this way among you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first among you must be your servant. Zisatero pakati panu ofuna kukhala patsogolo ayambe kaye kukhala kapolo. Iye amene akutumikira ndi amene amakhala patsogolo. So it means that was the foundation of the idea of a prime minister. Awawa ndi maziko kapena anali maziko adongosolo ili lomanena kuti uyu ndi prime minister. That was the idea of our political system. Apa pamene panachokeranso maganizo andale zathu zakuno. I mean, this system came mainly from Geneva, Switzerland. Izi zinachokera ku Geneva ku Switzerland. And the Church of Geneva was the first, let's say, modern democracy based on a constitution. Chalichi cha ku Geneva chimene chinayamba kuyendesa chalichi chawocho kumagwiritsa ntchito constitution. And then it spread from the refugees. They took it to every country, like Britain, like the UK. These messages zinachoka ku Geneva kuja zinapita ku Britain, zinapita ku UK, anthu anamba kumagwiritsa ntchito ma constitution. But it came out of a reformation from the Christians, the idea of our political system today. Izi zinachokera kwa Khristu amene amatsitsimuka. So let's see this graph. I mean, the idea is not that the politicians stay on the top, the politicians stay on the bottom. Cholinga chake chimakhala kuti wandale asakakhale pamwamba, koma iye azikhala pansi kumatumikira anthu. You see here the leader is on the bottom and not on the top. Muona kuti mtsogoleri akuyenera kukhala pasi osati mmwamba ayi. And so that's idea of a leader. Ne cholinga chenicheni cha mtsogoleri ndi chimenechi. The idea of the first servant. Kapena idea ya otumikira oyamba. And so you can say a politician makes sure that people can do their business in the best possible way to create value for others. Ntchito ya politician ndiyo muthandiza munthu kuti akapange zolondola muzimene amapanga. So actually to be a politician is a
honoring position. iwo akuona ngati kukhala wandale ndi udindo ofunikira kwambiri. Really, Ndi chinthu chabwinonso. see, when you want to become closer to God, then first you can marry. Nde choyambirira ngati ukufuna kuti ukhale kufupi ndi Mulungu, iwo akuona ngati njira yabwinonso ukwatire. Because when you live alone, then it's mostly easy to follow God. Koma ukamangokhala wekha zovuta kuti uzisatira Mulungu molongosoka. But when you marry, it gets complicated. Koma ukangoti wakwatira nde mavuto amachuluka tsopano. Because you cannot go just your way. Chifukwa ukakwatira mudza sumangopanga zimene ufuna wekha eti. You have to go together. Nde umayenera umtenge nzakoyo muziyendera limodzi ku zimene mufuna kufikire. You have to serve one another. Nde utumiki umayamba pamenepo kutumikirana wina ndi mnzake. And it's also easy to go alone, but to go in a team is very complicated. Nde akuti kumayenda wekha ndi zophweka koma kuti muziyenda ngati gulu. Because then you have to learn to go together and cannot go just away. Chifukwa umayenera uphunzire kumatenganso maganizo anzako kuti uyende nawo limodzi. But this is God's idea, to bring us in a position where we serve people and not go our own way. Cholinga cha Mulungu chokuti tiziwatumikira anthu osati tiziyenda tokha ngati atsogoleri. And I would say the highest on this level is then to become a president. Nde mathelo kamuna wankhani zimenezi ndi pamene munthu wakafika kukhala president. Because the president cannot go his way. He has to serve the people. A president is not going his way, he has to serve the people. Chifukwa president samangopanga zomukomera iyeyo ayi. So amatumikira anthu ena. So it's a politician is serving people and not a system. Ndi wandale kutumikira anthu osati chipando kutumikira anthu. Okay, this is out from a biblical perspective, but now look to reality. Izi ndakuza ndi zinthu zokhuzana ndi mmene chikhristu chimaonera ndale. Koma tione mmene ndale zathu zikuyendera. Because reality looks very different. Background penipeni za ndale sizimaoneka za Mulungu choncho. Mostly politicians are not serving the people and the country. Atizoona zake nzoti ndale ambiri samatumikira anthu, samatumikiranso dziko. Look for themselves. Amazitumikira okha ndi mimba zawo. They look for their position, for their election, and corruption is involved. Ndewo amayang'ana kuti azawinenso zisankho zinazo, ndi amapanga zotheka zakatangale kuti azawine zisankho zinazo. And so do you see now this difference between the reality and between how it should be? Nde pali kusiyana pakati pamene ndale zikuyenera kuthandizira anthu ndi zimene andale athu akupanga. Mukuona pali kusiyana eti? It's really huge, this gap between reality and what it should be. Pali chigapu chachikulu makamaka pa zimene zili zenizeni ukaphatikizana ndi zimene zikuyenera kukhalira. And see, now we need a reformation, a transformation. Ndetu kufunikira pakhale kusintha. It have to change. Pakhale kusintha. So how can we change it? Tingasinthe bwanji? Through the preaching of the church. Kuchokera mukulalika kwa uthenga mchalichi. We have to help the people to understand what is a politician according to a biblical Christian view. Kuyenera kwamba kwaphunzitsa anthu mchalichi kuti kodi ndale ndi chani? Wandale weniweni amene Mulungu amafuna ndi wachani wotumikira anthu. This is our work, to help these Ntchito yathu imeneyo. to understand why they are in position. Kuti tiwauza andale aja chifukwa chimene ali pa udindo. Not to serving themselves, to serving the kingdom of God. Osati atumikire okha ayi koma atumikire ufumu wa Mulungu. To serving people and the country and not themselves at their elections. Kutumikira Mulungu, kutumikira anthu osati kumangozitumikira okha ndi kumayembekezera masankho ena amene akubwera. So now I want to give you some foundations of a biblical Christian worldview. Ndifuna ndikuuze ndino maziko ena akaganizidwe ka Chikhristu kumbali ya ndale. Are you still with me?
kodi simukugona? Is it okay? Are you still with me? Tili limodzi Can I hear it? patabanga ati muyankhe mwamphamvu. Okay. Mind the first question, where is politics, the word, coming from? Ndete ndikuyamba ndikuona kuti kodi zina lakuti politics limachokera kuti. It's coming from the Greek word polis. Limachokera ku mawu a Chigiriki otchedwa polisi. And polis were the city-states like Athens or Sparta in Greece. The polisi amatanthauza ngati timadera ngati mene alili Athens kapena Sparta. And so it was, they governed themselves. Come again? They governed themselves. They were not governed. Zimatanthauza kuti kadera ako kakuzilamulira kokha. And there the word is coming from, govern themselves in their territory. Nde mawu amatanthauza kuzilamulira wekha mukadera kako. So polis was not a nation, polis was a district who was governed by themselves. Nde kamawu kamene kakuti polisi kamatanthauza kuti tigulu tokuti tizizilamulira tokha koma madera osiyana-siyana. Therefore, politics is not just for the president or the government. Ndeno ndale singokhala ya president ayi kapena ya boma ayi. It's actually every sphere of society that we should govern. Nde izi zikutanthauza kuti dera lililonse la mdziko limene likuyenera kutsogolera. Also, first, you have to govern yourself. First, you have to govern. Toyamba umayenera kukhale munthu woti kuzitsogolera wekha. Also, if you can't govern yourself, you should not think about becoming a president. Nde akuti ngati iweyo sungathe kuzitsogolera wekha usamaganize zoti ukakhala president. Then, second, Kapena ukajoyina ndale. you have to learn to govern your family. Chachiwiri ukhalenso munthu wokwanisa kutsogolera banja lako. If you can govern your family, don't consider to become a president. Ngati iweyo sungakwanise kumatsogolera banja lako uyiwale zomafuna kukhala president. And these are all polis. This is all politic in all spheres. Zonsezi ndi zokhuzana ndi kasogozedwe ka zinthu police. And also in your communities, in your churches, you have to learn to govern your church. Ngati ukulephera kutsogolera church sungatsogolere ziko. And then you have to govern your business. Nde ngati ukulephera kutsogolera geni yako ziko sungalisogolera. And then you can consider to govern your nation. Nde kenako uziganiza kuti ukhonza kutsogolera bwanji dziko. And also globally, I mean, it needs to have globally people looking and helping in government. Kenako dziko lonse uli ndi anthu amene umatha kuwaona akupanga zinthu zosiyana-siyana amene ukhonza kuwatchula. Also, you know, we have international laws, we have the UN and so on. Tili ndi malamulo a dziko lonse a UN ndi mayiko osiyana-siyana. So politics start by yourself. Ndale zimayamba ndiwe mwini. When you can govern yourself, you will become a really, really bad politician. Ngati iwe sungathe kumazitsogolera wekha uzakhala wandale woyipa kwambiri. And politics has to come from downside up and not the other way. Ndale zikuyenera kuti zizichokera musi kumapita mwamba osati mwamba kumatsika pansi. See, a position make you not to a good politician. Come again? Just to have a position make you not to a good politician. Kungokhala ndi udindo sizimakupanga we kukhala wandale wabwino. So a good politician is not a system, it's something that it's growing inside. Kukhala wandale wabwino sindi dongosolo limene likuchitika ayi ndi china chake chimene chikubadwa mkati mwako. So you have to learn to govern yourself, your family, your church, your business before you can consider to become a politician.
ndiye uyambe kumaziona kuti kodi banja lako kulitha, bizinesi yako kuitha, mpingo wako kutha, ndiye uziganiza zoti uyambe ndale. And I think that is the biggest problem by our politicians. Ili nde vuto lalikulu kwambiri la ndale athu tili nawowa. They just want to have a position, but they are not considering about govern themselves or their family. Amangofuna kukhala ndi udindo koma samaona kuti kodi banja lawo likuyenda bwanji, zinthu zawo zikuyenda bwanji. A good politician is something that comes from inside out, and it's not a position. Ndale zabwino kapena kwa ndale wabwino ndiye amene zinthu zake zimachokera mkati osati zongochokera pa mtetete. So God gave us the mandate to govern the world. Mulungu anatipasa mphamvu yolamula dziko. Or in John 1:1 it say, in the beginning God created the world. The world. Yohane verse 1 amanena kuti pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. And it say, in the beginning was the word, logos. Ndiye amati pachiyambipo panali mawu amene akuwatchula kuti logos. For Greek it means logos, or the mandate of order, mandate of politics. Nde mawu akuti logos amatanthauza kuti kupasidwa mphamvu za ndale, mphamvu zolamulira. And so who was this logos? Kodi ndani amene ali ndi logos iyo? It was Jesus. Ndi Yesu. So Jesus is actually the highest politician. Yesu ndiye wandale wamkulu kwambiri. He was the word, and he has the mandate to bring order. Ali ndi mawu Yesu, komanso ali ndi kuthekera kolamula ndi mawuwo kuti pakhale dongosolo. But it's also for us, we should become kings, and we should govern the world. First tisanduke mafumu, ndiye titenge mphamvu zolamula. Or it say in 1 Corinthians 14:33, for God is not a God of disorder, but of peace. Nde ba 1 Korinto 14 verse 33 ati Mulungu wathu si Mulungu wachisokonezo, koma ndi Mulungu wamtendere. So he put this together, order or disorder and peace. Iyeyo amayika zinthu izi pamodzi, dongosolo ndi mtendere. So people want to have peace, but they don't have an order. Anthu amafuna azikhala ndi mtendere, koma alibe dongosolo lopezera mtendere. And when you have disorder, you cannot have peace. Ukakhala ndi chipwirikiti chokha sungakhala ndi mtendere. So it means to have order, you have to know how to create order. Ndiye kuti ukhale ndi dongosolo, ukuyenera kudziwa kuti dongosolo ulipeza bwanji. And therefore we have peace. Pachifukwa cha chimenecho tili ndi mtendere. So peace is not coming first, order is coming first. Mtendere ndi umene ukubwera pachiyambi osati iyayi. Dongosolo likuyamba kenako libweresa mtendere. Osati mtendere ubweresa dongosolo. So our mandate is to do politics in our family, in ourselves, in our churches and everywhere, create order. Ne udindo wathu akhristu ndoti tipange ndale za olamulira kapena tilamulire mabanja athu, mabizinesi athu kuti mulowe dongosolo, mukakhala dongosolo dziko likhala ndi mtendere. And this is the most important thing. Ichi ndiye chili chofunika kwambiri. So it needs 3 requirements for having a nation. Pali zinthu zitatu zimene zikufunika. And first of all, you need people. Of course you need people. Choyambirira pakufunika anthu. And secondly, you need a land. Chachiwiri pafunika nthaka. And thirdly, you need a law. Chachitatu pafunika lamulo. Okay, you have a land and you have people of it, but when there is no law, then there is chaos. Ndiye mwachisanzo muli ndi anthu, muli ndi malo, koma ngati palibe malamulo atsogolera chipwirikiti. So government is responsible for the law. So how can we ordinarily live together? Lamulolo limathandizira kuti tingakhale pamodzi bwanji anthu osiyana-siyana. So we have to create laws. Ndiye tikuyenera tipange malamulowa. Let's say you have no laws in your family, then you have a chaos. Mwachisanzo mulibe malamulo m'banja mwanu, muzingomenya namo. Yeah, it's not functioning.
sizikuthekayi. So we need to create laws for ourselves, principle, values, according what we want to live for. Tikuyenera kuzipangira malamulo komanso dongosolo la mmene tikufunira kuti zinthu ziziyendera. But we have to create it for our family, for our church, for our business, and for our nations. Tikuyenera kuzipangira zimenezi pa mabanja athu, pa ana athu, komanso pa mafuko athu. So we focus now on this law that is the requirement to have freedom and prosperity in a country. Izi ndi zifungulo kapena ziyikitsiro zotithandiza kuti tikhale ndi maphunziro koma aulere koma abwino. So this is probably the first written law from the whole world, here out of the Gilgamesh epic. Ili linali lamulo loyambirira lenileni limene linayamba kulembedwa. It's probably 3,000 years old. Mwina mwake zaka 3,000 zikukwana lamulo lilipo. But probably is even older. But we don't know when it was written down. Mwinaso kukuliranso pamenepo koma sitikudziwa kuti linalembedwa nthawi yanji kwenikweni. Listen what kind of rules he make. Sitikudziwa kuti ndi malamulo a mtundu wanji amene anachitika. So it's a ruler Gilgamesh wants to build an invisible wall around the city of Uruk. That was Babylon. Afuna upanga malamulo amene akufuna kuti apangise kuti dzikolo likhale ndi dongosolo lake. As most of all he wants is subordinates to be like working machines without any needs and only take a break when they exhausted in order to renegade quickly. Anthu ambiri akuyika malamulo onena kuti anthu azigwira ntchito ngati zimashini osamapuma. So what do you think about that? Do you want to live in under this rulership? Come again? Do you want to live under this rulership? Kodi mufuna muzikhala pa ulamuliro kuti muzigwira ntchito ngati mashini osamapuma? I think no, or? No. No. But this is the oldest writing what we have about rulership. Izi ndi zakalekale zimene zinalembedwa zokhuza na ulamuliro wa nkhanza. But it's course not from the Bible. Koma sizikuchokera m'malemba. Yeah, now is the question, from where is the law coming from? Nefunso tifusane kuti kodi lamulo labwino lichokera kuti. Also, I mean, does it is a natural law? Imene akuitchira kuti natural law. Ikuchoka ku ulamuliro wa nkhanza kuti mtsogoleri azitilamula mwa nkhanza kuti zinthu zisinthe. Also, when people think, okay, everybody can do what he wants because we do it anyway in the right way, it's naturally, then you have anarchy. Mukangonena kuti aliyense azingopanga zimene akufuna chifukwa ndi chilengedwe chathu kumapanga zimene timafuna ndoti tikazolowesa tokha ku ulamuliro wa nkhanza. But there were a lot of philosophers and people who think like this. Analipo ambiri amaganiza choncho koma sizinayende. And we have still movements, communities, anarchists in our Western world. Ndi anthu amalamulidwa ndi mafumu basi. Azitilamulira ndi awa moyo wathu wonse. Palibenso wina angalamule ngati iwowa. Ndi amangolamula iwo aja mpaka kalekale mabanja omweomwewo. So this is a belief system. You can believe it. But do you think it's really functioning? It's really functioning? Awa ndi maganizo a anthu amene amayikiza. Koma inu muganiza kuti anzeru ndo okhaokhawo. Bado umodzi wa nzeru? Ayi. I think we need a written or we need a common law for everybody and not just have no law. Koma tikuyenera kuti tikhale ndi zolembalemba zomaloleza kuti aliyense akhonza kulamulanso nzake. But osati anthu abanja limodzi omwe. The other system could be that it comes from an anointed man. Palinso ulamuliro wina umene umachoka ku munthu wodzozedwa. That's a monarchy. Imene imatchedwa monarchy, yoyamba ija imatchedwa anarchy. Or you say, okay, a king is deciding what is good and bad. Inu manena kuti fumu ndimene izitiuza chimene chili chabwino kamene chili choyipa, kumpasa mphamvu munthu. Or it can be a dictatorship. Mamuuza kuti iweyo ukhale dictator. Chimene wanena ifeyo tizipanga. So somebody is telling you what you have to do or not.
mwachisa ndi aliyense amakuuza zimene ukuyenera kuchita ndi chimene sikuyenera kuchita mmene wafunira munthuyo. Also, I mean, China would be a good example. Mwachisanzo China ndi chisanzo. So China is very hierarchical. The leader is telling what is right and what is wrong. China kulibe za democracy. Mtsogoleri wawo amanena choti chichitike chimachitika, amene sachita aphedwa. There are not many human rights. Kulibe za human rights, za ufuluzi kuti ndi ufulu wanga, kulibe ku China. And there are a lot of people living in camps, working camps, because they were opposite, or they were in opposite to the government. Pali anthu ena amakhala ku kampu lero anakira ku kampu kwa ntchito yakavula gaga. Chifukwa chimene ananena president yosana pange. But also Christians and Muslims are in prison. Pano patunena pano akhristu ndi asilamu ambiri ali kundende chifukwa analambira milungu yawo ku China. So I think I don't want to live in a country like this. It probably can create order, but not peace. I think that man has to do what they others say that he has to do. Or does it come from wise people, aristocracy? That it comes from a few chosen people, not just one. But it's probably the same as monarchy. It's end in the system that the one who can manipulate or influence the most will get everything. This was the Greek. They established the first time a democracy. But in this democracy, only a few have the right to say something. So but it never worked. The democracy never worked. Why it didn't work? Because there was no human rights. There was no law over them. And in the end, it ended in a power game. Who is the best? Who can manipulate the best? But when there is no absolute principles where people have to hold on, then this is really dangerous to have an aristocracy. Or does it come from the people? The people will choose the president and so on. Democracy but it was a problem with that. So here Winston Churchill said, indeed it has been said that democracy is the worst form of government except for all those other forms that have been tried from time to time. Because a democracy is nothing else than a monarchy. Because in a democracy, the stronger will survive. Always the majority will win. And so the minority is losing. And so you have a problem.
nemuli ndi vuto. But Winston Churchill say, I mean, it's the worst form, but there is nothing else. Ndiye iye ananena kuti iyi ndi njira yoyipitsitsa koma palibe inanso yabwino. Ndeti zingoyendera yoyipitsitsa yomweyo. Churchill was not mainly, I think he was not a committed Christian, so he could not understand it. Ndiye iyeyu sanali mkhristu sanamvetsetse kuti nkhani iyi yomwe apasa mphamvu anthuwa ikuchokeranso m'Baibulo. So see, democracy is not a guarantee of freedom. Freedom is a guarantee of democracy. Chitidwe wa democracy si makiyi a ufulu ayi. Ufulu ndi umene umabweretsa democracy. I hope you understand it. Kuti tumvana? I mean, Africa is a good example. Africa wathu uno ndi example yabwino. The West came and put a system of democracy in your country, Azungu anabwera kuno kuzadikira democracy, but it didn't work, masinagwire ntchito. or it didn't work fully. I mean, there was a lot of corruption. Kapena sinagwire ntchito mwaulere panapita dipo. There was a lot of corruption, and in some countries, even or most of the countries, they were a dictatorship. In the end, Akuti kuna atabwera democracy uja analowesa ziphuphu zimene zinapangisa kuti maiko ena kukhalenso ulamuliro wa dictatorship. but the West thought, okay, we only have to establish a democracy, a good system in Africa, and then everything will be fine. Iwo ankaganiza kuti tikangopangisa kuti mapresident ankhanza wachoke kubwere democracy ku Africa atukuka. But they also go to the Middle East, to Afghanistan, and it didn't work anywhere, in any place. Anapitaso ku Middle East kuti akapangise kuti achoke pa ulamuliro wa nkhanza sizinakayenderekonso. Why it didn't work? Kuti sizinatheke chifukwa chani? Because democracy is not a guarantee for freedom. Freedom is the guarantee of democracy. Democracy sibweresa ufulu iyi. Ufulu numene upangise kuti anthu akhale afulu. Freedom is coming from inside, and when we not can live in freedom inside, then a system cannot change us. Ufulu machoka mu mtima mwa munthu, mkati mwa munthu. Ngati munthu alibe ufulu mu mtima mwake, olopita mpasa ufulu wakunja sungaonekere. It needs a transformation of our hearts. Munthu asinthe mu mtima mwake kuti akhale mfulu. And when we are people, a transformed people, we can establish a good system, and the best would be democracy. De anthu amene asinthika mitima yawo akakapanga za democracies akalamula bwino. So that the first thing that we have to know, I mean, in Switzerland, a famous Swiss said that Munthu wina otchuka ku Switzerland kunanani na mawu awa. God, the Lord, has put duties first. After duties only come rights. After sowing comes reaping. Mulungu wanu wakupangani inu kukhala. Okay, Mulungu wanu wakupangani inu kukhala otsogolera ukazala mpamene makolola. That means today the problem in our democracy is that everybody wants right. Koma vuto lathu lero ndilo kuti aliyense akuti ali ndi ufulu wake mu democracy yathu. But there is no more duty. Koma anthu sakukhala ndi udindo wa ufulu wawo. And so the Western world is, you can do whatever you want because everybody has right. Ndi akutisokoneza anthu akunjawa chifukwa akutiuzanso kuti aliyense azipanga zimene akufuna chifukwa aliyense ali ndi ufulu wopanga zimene akufuna. So women have right of their body, so they can abort a child. Ndi azimayi muli ndi ufulu wa thupi lanu ndi akumatiuza kuti muli ndi ufulu sotani otaya mimba ndi thupi lanu. Munthu asakuzeni chochita. The biggest argument in the West, so a woman has right for her own body, therefore she can decide if she wants to abort a child or not. Kwathu kuno kwavuta mawu amene waomati mzimayi ali ndi ufulu wa thupi lake ndi ali ndi chisankho chosunga mwana kapena kuntaya mwana. So first we need a duty before we can have rights. Ndi ayi tiyambeka kumaona ufulu udindo wa munthu tisanamuze za ufulu wake. Kwa munthu uyu ali ndi udindo pamwamba pa ufulu. But to whom we have our duties?
udindo wathu ndi wakutiko wa kwa mulungu. So here a statement on the Swiss preamble of the Constitution. The strength of the people is measured by the well-being of its weakest members. Mphamvu za anthu, mphamvu za gulu zimaonekera mmene anthu ovutikitsitsa akukhalira. Do you understand that? Kuti mawu amene mwamvesesa? Or it's based on the weakest members. Akuti niyo kuti muone mphamvu zanu zimaonekera pa munthu ofowoka pa gulu lanu. So the big question is now freedom or order, how we can create a system of freedom and order. Funso lalikulu ndilo kuti tikhoza panga bwanji zinthu ziwiri zimenezi, ufulu komanso dongosolo. So you see, when you have too much order, then it's no more in balance. Ukakhala ndi dongosolo lochuluka, ufulu pamakhala palibe. And when you have too much freedom, like anarchy, yet everybody can do what he wants, then we have also not in balance. Ukakhalanso ndi ufulu ochulukanso, kwinakunso kumakhalanso mavutonso. And this was the big question in history. How can we find a system who holds this balance? Leta mu history nkhani imene yakhala yaikulu kwambiri tipeza dongosolo lanji lomati ufulu ndi dongosolo zifanana. And 500 years ago, in the time of Reformation, they found it. Nde anayipeza dongosolo limene lizaka 500 zapitazo. So do you want to know it? Mufuna mulidziwe dongosolo limeneli? It was the Bible. Anapeza kuti Baibulo ndi limene lingapangise kuti ufulu ndi dongosolo zifanane. So 500 years ago, they started to translate the Bible in the common language. Leo anamba kumalitanthauzira Baibulo muzilankhulo za anthu. So the famous one was Martin Luther translation in the German language. Wachisanzo Martin Luther anatanthauzira Baibulo mu chiyankhulo cha Chigermany. So, but this was a very important tool. Because now you have the Word of God in a written form for everybody. Izi zinali zofunika kwambiri chifukwa tsopano muli ndi mawu a Mulungu oti aliyense atha kukhala nawo mucholembedwa. Before the Reformation, the sermons, they were in Latin, and the Bible was in Latin, and the people did not understand it. Isanabwera Reformation, Bible linali mu Chilatini, ulaliki unali mu Chilatini, anthu olalikidwa samamva zimene akulalikidwazo. And therefore the truth was by the priests or by the clerics who understood the Bible or can interpret the Bible. Basa mangoziwa zimene ndi mafumu ndi anthu amene akhonza kumatsulira Bible koma ena onse palibe amachitsata chochitika. But the Bible became the common law where everybody have to hold on. Kenako Bible limanena kuti aliyense akhonza kukwanitsa kukhala bwino. So in Geneva, the reformer John Calvin, he had always the Bible in his hand. Amene amasintha zinthu zimakamaka John Calvin amakhala ndi Bible m'manja mwake nthawi zonse. And then he went into the parliament and told, this is not right what we do because it is in the Bible. Anakafika ku parliament nakaphunzitsa kuti izi zosayenera mukupangazi chifukwa sizinalembedwe m'Baibulo. So actually everybody with the Bible in the hand could stood up before the king and say, that's not right what you are doing. So it was an absolute law who was not from man, who was over man. And so everybody have to give account to the Bible first. Before he has the right. And he don't have to give account first to humans. It was first to God who was standing over humans. And so the Bible became the foundation of living in freedom and order together.
okuti anthu azikhala mu ufulu ku zonse. Or let's say John Wycliffe said the Bible is for the government of the people, by the people and for the people. John Wycliffe ananena kuti baibulo ndi lolamulira dziko limene lili ndi anthu kuti liyapase mphamvu anthu kwa anthu omwewo. And this was the key. This was the solution of the problems in the world. Ichi chimene chinali chifungulo kapena makiyi ake a zinthu zimenezi. So there was then human rights. And Kenako kumabwera nkhani za maufulu. And there was not a king who decided it. Panalibe mfumu inanena kuti zimene zichitike. Or there was not a few clerics who decided it. Kapena anthu ochepa amene ananena kuti zizichitike. And there was not just anarchy and nobody could say something. Koma panalibenso anthu ochepa okha amene akananena kuti zimene zichitike. Bible was the tool that held the whole society together. Anali maso kapena mafungulo amene akanagwira dziko lonse pamodzi. So the fear of God has enabled to live in freedom and order. Mantha pa Mulungu ndi amene akwanitsa anthu kuti akhale mu ufulu komanso mu dongosolo. And this was only possible as the Bible was translated in the common language. Izi zinatheka chifukwa kuti baibulo linatanthauziridwa mu zilankhulo za wanthu. And everybody can understand what is right and what is wrong. Koposako kuti wina aliyense amamvetsetsa chimene chili chabwino kamenanso chimene chili choyipa. Therefore, it was very important that the people can read and write. Ndiyeno kunali kofunika kuti anthu azidziwa kulemba komanso kuwerenga. Because when you can read and write, then you are always on a deeper level than the others. Nde zimakhala bwino ukakhala kuti wadziwa kulemba ndi kuwerenga. So, and therefore, the foundation of living in freedom and order together is that the people can read and write. Nde maziko achifungulo kapena maziko a ufulu ndionena kuti anthu onse adziwe kulemba komanso kuwerenga. Because the law is for nothing when we do not understand the law. Chifukwa lamulo palibe chimene lingatipindulire ngati inu ndine sitilimvetsetsa lamulolo. And actually, we don't have to read the Bible, we have to understand it. Sitikuyenera kuwerenga baibulo ayi tikuyenera kulimvetsetsa baibulo. So understand how can the Bible be applied in our society. Makamaka tizimvetsetsa kuti kodi baibulo lingagwiritsidwe ntchito bwanji mu dera lathu. And through that, our whole society came in appearance. Ichi kapena Political system. awa kapena izi zimene zitithandize kuzindikira kuti dera lingabwere bwanji mu kulongosoka. It was built on the laws of the Bible. Izi zimamangidwa pa malamulo a baibulo. Amen. So, I want to end with the story. Ndifuna ndimalize ndi nkhani. Also think about that. So, some of you is a farmer, and one is a slaughterer. Come again? Also, one is a farmer and one is a butcher. Wina ndi mlimi. The second one is what? A butcher. Butcher. Yeah, butcher. Okay. Ogulisa nyama. Ogulisa nyama. Okay, sorry. Yeah. Yeah. So, okay, they both sit in the same church. Osewa amakhala mchali chimodzi. And the priest is preaching about you should not lie, you should not steal, you should not misuse your position. Ne mlaliki akumati musamakhala anthu akuba, musamakhala anthu ogwiritsa ntchito ulamuliro wanu molakwika. And so the farmer is looking to the butcher and said, did you hear him? Next time when you... Yeah. Okay. Nde olima akumuuza ogulisa nyama kuti ukumva kulalika abusazo. Sikuna ndikazagula nyama kwa iwe usazandipange zako mapanga zija. So next time when I bring my cow, then give me all the meat and don't put something in your pocket. Nthawi zonse ndikabwera kuzagula nyama uzandipase yonse osandidulira pang'ono ayi. So how he can make sure that the butcher is giving him all the meat and not put something in his pocket? Nde iye apanga bwanji dongosolo loti azidziwa kuti uyuyu sakumutengera zonse.
So probably you can bring a controller to control it. ndero ukhoza kubweretsa munthu wina wapadera kuti azizaona nanu limodzi. But who is controller? The controller. Ndiye ndani wapaderayo uzapanga control zinthu. See, make it really complicated. Azazipangisanso kuti zinthu zioneke zovuta kwambiri. You need a law and you need rules. Ufunika lamulo komanso ufunika malamulo dongosolo. But one cannot cheat the other. Kuti wina asanamize mnzake. And then in the end you need a lawyer because you have a conflict. Kenako mukangana pafunikanso lawyer kuti athandize zokanganazo. And so you see it becomes very complex. Mwaziona zikupitapita zikuonongeka. In the end, to take care and control, it costs you more than the meat. Ndemuona kuti mukonze zoonongekazo zikuposa nyama. But because they're sitting in the same church, Koma ifoto osewa akukhala chali chimodzi. they hear the same message. Amamvaso uthenga umodzi. And the pastor say, if you not do that, then you will have problem with the Almighty One. Mbusa akanena kuti mukapanda kupanga izi mukhala pa mavuto ndi Mulungu. So the farmer did not, or the butcher did not cheat them because he don't want to have problem with the Almighty One. Uyuyu ogulitsa nyamayu sapanga za chinyengo chifukwa cholinga chake nchoti afuna kukhala pa ubale wabwino ndi Mulungu wakumwamba. Because the farmer knew that he has the fear of God, he could trust him. Ndechifukwa uyuyu ogula nyamayu akudziwa kuti uyu ali ndi kuopa Mulungu amukhulupirira. Because the farmer knew he has to give account directly to God. Chifukwa winayo akudziwa kuti ndofunika kuti apereke umboni wake pamaso pa Mulungu direct. And so this fear of God holds the society in freedom and order together. Ndemuona kuti mantha pa Mulungu amaligwira dziko pamodzi. And when the fear of God is disappearing, then you need more law and more law and more controller until it's mantha pa Mulungu akamachepa muona kuti dzikonso anthu azipitirira kumakhala muchimo azifunanso malamulo ambiri koma root yake ndiyo kuti mantha pa Mulungu akuchepa. And then in the end it costs more than the meat. Uteno kenako zimapanga zambiri kusiyana ndi nyama. Do you see that the fear of God could hold the society together? Mukuona kuti mantha a Mulungu alesa akakhala nawo agwira dziko pamodzi. And it was through the Bible there was a written document was available for everybody and an absolute law that we could test on. Sangalasa nchokuti Bible lilalembedwa kwa wina aliyense ndipo wina aliyense akuliona ndilimene lithandizire kuti aliyense azitha kuziwa zimenezi. So you can here see the Supreme Court in Switzerland where the justice is putting her sword down to the Bible. Muona kuti akundionesa chithunzi apa cha court ku Switzerland limene mkulu wa courtilo amanyamula Bible m'manja. So Oleno akamalumbira president amalumbira ndi Bible m'manja. So it say everybody have to give account first to the Bible. Kutanthauza kwake kumatanthauza kuti lamulo langa lonse mantha ake ali pa m'buku ili. When you enter in this law hall, in this court hall, then you have to pass this picture and get remind that everything is based on the Bible. Ndiye ukalowa mu courtimu umayenera uzikumbusidwa chifukwa mumakhala Bible. Ndiye limakhala Bible likukuza kuti zochitika mu court muno chindunji chake ndi Bible. And this holds the system together. It was the Bible. The Bible limagwira zinthu zonse pamodzi. And I think I stop here.